Good morning, students. So, in last class, discussed about basic things of physics and how the physics are more and most important for our daily work and how we are handling that, how we are applying that with knowing or without knowing. So, what are the basic applications were discussed? So, we have a lot of things to discuss about physics and its applications. You can say without physics, we won't get comfortable life. Everywhere we are using physics. Definitely we can say physics is major thing, major subject in science. It is more interesting studying about planets, its movement, the sky, its color, and how the color is transmitting. So what is there, why it is splitting, how the rainbow is forming, and how the moon is giving its brightness from the it is getting from the sun. Also, you know the thing, Chinese government and China, they have a work to launch an artificial moon. So you may know about this. So due to the corona pandemic, that work stops as temporarily. Maybe after this pandemic, they may launch artificial moon. So all these things is because of physics. And now we are getting class through online, and we are watching live cricket matches or some other sports event or some other meetings or some other important topics time to time as a live telecast. Without physics, it is not possible. Without physics, we can say we can't live comfortable life. So the sun gives rays to us. That is a physics. We are doing the agriculture in land. That is physics. The trees are growing. We are getting food and various things, etc. etc. Fan, AC, remote control, everything is made up of physics. So that was discussed, various topics we covered, and we can talk for more days, more years. The applications of physics we can discuss a lot. So in last class, we discussed what is science. Science means we are trying to know the living or non-living things. And then physics. What is the definition of physics? Physics is nothing but to study about nature. So what is there in nature? We are studying about that. We are trying to find what principle is applied there, how it is working. Suppose if it is not there, so lot of questions are arising. It gives answer. You know one thing in physics, we can't prove only through theoretical. If anyone scientist inventing any new device or new thing, he is explaining through theory means they won't accept that. They will accept, other scientists will accept when that theory is explained through practical. That is main thing in physics. So சும்மா நம்ம வாயில மட்டும் சொல்றது physics ஆகாது. We have to prove that through experimental. And after definition of physics, we discussed about the definition of unification and reductionism. The things were explained. So after that, here we'll discuss about branches of physics. என்னென்ன branchesல இருக்கு. So what are the scope அப்படின்றத இதில் பார்க்க போகிறோம். So physics are mainly divided into two, classical and motion. In classical, it is divided into mechanics, thermodynamics and kinetic theory of gases, optics, electricity and magnetism, accounts, astrophysics, relativity, and mechanics further divided into statics, dynamics, and dynamics is divided into kinematics and kinetics. And another one type is classical. Parallel to the classical, we have another one type is modern. That modern is divided into quantum physics, atomic, nuclear, molecular, high energy physics,
condensed matter physics, and quantum physics will divide into non-relativistic and relativistic. So these branches are there in physics. So in this 11th standard, almost we cover basic of the physics. We can understand. This is only basic, and about this explanation and expansion of this basic we'll study in college and in research and in doctorate. Like that we can study that. And some branches are explained here. In physics, what is classical mechanics? This classical mechanics are nothing but the study of force acting on object. That object may be in rest or in motion. Then thermodynamics, this is the physics which is used to study the relationship between heat and other forms of energy. It gives the idea about heat and other forms of energy. Then optics is used to study about light. Then electricity and magnetism, it is studying about electricity and magnetism and how these two are combined together and what application it can give. We can study in this. Acoustics is study about the sound waves. Astrophysics, we can study about astronomical bodies like planets, stars, and families, star families, and like solar families and other galaxies. So still this astrophysics, not only astrophysics, many things in physics are uncertain. They are trying to find, it is like a sea. We have to find out lot of things. We got only few ideas, few basic ideas only we got at present. So in that, with the help of this basic idea, gave lot of growth in our life. You can consider comparing with the before 50 year and now we developed a lot. So in 90s, for communication, they use letters, that postcard. So இங்கே சென்னையில் ஒருத்தருக்கு மெசேஜ் பண்ணோன்னா 90s, in beginning of 90, they will send a postcard or inland cover, and அது letter receive ஆகிறதுக்கு 2 or 3 days ஆகும். For example, from Coimbatore to Chennai, and மற்ற ஏரியா மற்ற ஸ்டேட் போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். And he will study that message in the format of letters. நம்ம வேர்டிங்ஸ் எழுதியிருப்போம், புரிஞ்சுக்கிட்டு if we want to reply, that means he will write on reply letter. அதை நம்ம ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு 3 days ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் 1 week ஆகும் நம்ம ஒரு மேட்டர் அவன்கிட்ட கன்வே பண்ணுறதுக்கு. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், என்னோட பர்த்டே வந்து இந்த டேட்டில் வருது அப்படின்னு நான் அவனுக்கு கன்வே பண்ணி அனுப்புகிறேன். நீ வரணும், எப்படி வர்ற, உன்னோட பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் சொல்லு அப்படின்னு நம்ம ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறோம். மண்டே நம்ம அனுப்பினோன்னா ஆல்மோஸ்ட் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே அவர் கையில் இருக்கும். ரிப்ளை லெட்டர் உடனே அன்றைக்கே எழுதுறாரு. அது நம்ம கைக்கு வரதுக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் மண்டேவும் ஆகலாம். அப்போது ஒரு பர்த்டே மெசேஜ், நம்ம ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது இட் டேக்ஸ் 1 week. இன்னும் 100 and 200 years பேக் பார்த்தோன்னா there is no communication between the distance person. They communicate only the closer one. அப்போது உலகம் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது இந்த செகண்டில் நான் பர்த்டே விஷ் பண்ணேன்னா நான் இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு விஷ் பண்ணுவேன். யூ நோ தட் வெரி வெல். யூ ஆல்சோ கேன் டூ தட். ஸோ வி ஆர் இம்ப்ரூவிங். அவர் லைஃப் வில் பிகம் மோர் ஈஸியர் தென் பிஃபோர். அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன கான்செப்ட்லேயே நம்ம இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கோம். ஜஸ்ட் யூ இமேஜின் ஆஃப்டர் 50 years, ஆஃப்டர் 100 years, many changes will happen. That is because of physics. Without physics, we can't achieve this. இதில் there are more advantage as well as disadvantage. எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டாலும் அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஈவன் ஃபயர் எடுத்துட்டாலும் குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோன்னா அவர் பாடி வில் நாட் பி ஹெல்த்தி. நிறைய டிசீஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த காலத்தில் அப்படி சாப்பிட்டோம். தெர் ஆர் நம்ம பாடியிலே பார்த்தோன்னா ஆன்டிஜென்ஸ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. பட் நவ் அவர் எனர்ஜி ஆர் டிக்ரீஸிங். ஸோ ஃபயர் யூஸ் பண்ணுறோம். மீன் டைம் ஃபயர் சம் நெகட்டிவும் கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. லைக் ரீசன்ட் கலிஃபோர்னியா வைல்டு ஃபயர், தென் ஆஸ்திரேலியா வைல்டு ஃபயர், இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் பேட் திங்ஸ். தென் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் இட் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் குட் பாசிட்டிவ் சைன்ஸ். நம்ம டிவி மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறது எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறோம், ஓவர் ஹெட் கேபிள்ஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணுறோம். சிட்டிஸ்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளை யூஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம ராங்காக ஹேண்டில் பண்ணோன்னா இட் மே கில் அஸ். பட்
we have to choose. நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே, ஒரு ஃபில்ம் ஆகட்டும், ஒரு சீரியல் ஆகட்டும், ஒரு சாங் ஆகட்டும், நம்ம ரெகுலர் லைஃப் ஆகட்டும், நல்ல விஷயத்தையும் நம்ம தேடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா our life will be more happy. So like that we are taking only advantageous things from these physics instruments and physics inventions-லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். Okay, and next is astrophysics is studying about the planets and some other things. And next is relativity. It gives the relation between space, time and energy. It gives the study about that. In modern physics, quantum physics, it is used to study about the atomic and subatomic molecules. So atoms எல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். So students, you know very well about atoms. Atoms என்றது பார்த்தோன்னா எல்லா மேட்டர்லையும் இருக்குது. It is a building block. நம்ம எப்படி ஒரு வீடு கட்டின ஒரு பிரிக் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் பார்த்தோன்னா எல்லா மேட்டருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பாடியிலையும் இருக்குது, எல்லா பிளேஸ்லையும். ஆட்டம்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் லைக் எ காட். அந்த ஆட்டத்தில் பார்த்தோன்னா more than 15 பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. இன்னும் நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. ஸ்டில் தே ஆர் ரிசர்ச்சிங் வாட் ஆர் த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர். அதில் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம லோவர் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அண்ட் அபவுட் தட் நம்ம படிக்கிறது தான் we are saying as quantum mechanics, then atomic physics. And this atomic physics is a special branch to deal about only the atoms. The nuclear physics, atomக்குள்ள தான் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. Where is the nucleus? Mid portion. Nucleus என்ற ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் இருக்கா? 2 members. What are the names of the members? Yes, you are right. Neutron and proton. Right? Electron இருக்கா? Nucleus electron இருக்குது தானே? No. Electrons are around the nucleus. So what is the charge of electron? Is negative. Charge of the proton, positive. Charge of the neutron, negative. Right? No, it is wrong. What is the charge of neutron? Neutral charge, 0. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். But we are recalling. Okay, கொஞ்சம் கேப் ஆயிடுச்சு. ஒரு கொரோனா பேண்டமிக்கில் வந்துட்டு ஒரு 4 to 5 months கேப் ஆயிடுச்சு. So just for recalling, we are discussing about this. Okay, and then condensed matter physics. In this condensed matter physics, we can discuss about nanophysics, photonics, and it covers the material science, developing new materials with better properties of applications, all the things we are studying. Then last one is given high energy physics. It is about the study of particles. We'll study about the energy of nature of particles, and these are the definitions are given here in branches of physics. And next is scope and excitement of physics. So what are the scope and what are the excitement are there in physics we are going to study. So here there are these discoveries having 2 types. One is accidental discoveries, then well analyzed research discoveries from the laboratory. So what is accidental? What means accidental? For example, you know the scientist named Ranjan. He trying to study about neutral particles, nucleus. He's studying about nucleus, like a proton and neutron பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது accidentally, definitely he did not know about that. Unknowingly, some rays are coming out from his experiment. He did not know about that. So he gave name that rays as X-rays. அப்போது இவர் எய்ம் பண்ணது டு ஸ்டடி அபவுட் நியூக்ளியஸ், ப்ரோட்டான் என்ன, நியூட்ரான் என்ன, அதை பற்றி இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டடி பண்ண தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்காரு. ஸோ in that experiment he did not achieve that one. He got different thing. This is called as accidental discoveries. He did not know. அந்த experiment start பண்ணும்போது he don't know what we are going to do. So accidental he got some other thing, but that is very useful till now. We are using X-rays. X-rays எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பாடி ஏதாவது ஃபாரின் பாடிஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே போச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை காயின் முழுங்கிருச்சு, அந்த காயின் எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண we are using this method, X-ray method. Then lot of purpose, forensic, and the hard substance ஓட இன்னர் பார்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லை வீக்காக இருக்கான்றதை ஃபைன் பண்ண.
There are a lot of applications that we'll study in higher class. We are using still now, but at beginning of this experiment, he did not know I'm going to invent X-rays. Accidentally, he put like that. We can say hundreds of experiments. நாம ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்போம். We'll get the another result, positive result. Okay, this is accidental. So like these examples we can say for accidental. So this accidental is some new inventions will be there, that is without knowing that scientist knowledge. After getting only he will understand, he will deeply study about that. Then we can explain well analyzed research. நம்ம டிசைட் பண்ணிடுவோம். ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆல்சோ லைக் எ சயின்டிஸ்ட். எப்போ சயின்டிஸ்டாக இருப்போம்? ஸோ ஸ்கூல் வந்துட்டோன்னா 2 விஷயத்துக்கு நம்ம ஹாப்பியர், 3 விஷயத்துக்குமே ஹாப்பி ஆயிடலான்னு சொல்லலாம். ஸோ அதாவது 3 மேட்டர்ஸ், 3 விஷயத்துக்கு நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் பிடி பீரியட், ரைட்? அண்ட் செகண்ட் திங் ஸ்கூலோட லாஸ்ட் பெல், எப்போ வீட்டுக்கு கிளம்புறோம் அப்படின்றப்போ. திங் இன் லெபார்ட்டரி, கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருப்பீங்க, எனக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் அதையும் தாண்டி இந்த 3 திங்ஸில் யூ வில் கெட் மோர் ஹாப்பி. ஸோ இன் திஸ் யூ சி த தேர்ட் திங், நம்ம லேப் போயாச்சுன்னா வி ஆர் லைக் எ சயின்டிஸ்ட். As compared to theoretical, laboratory is more it gives more excitement, more new ideas. Maybe in the lab oda experience will lead you to become a famous scientist like APJ sir and Einstein sir, etc etc. Okay, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், you used your lab in 9th standard, 10th standard, ஈவன் 8th கூட நீங்கள் லெபார்ட்டரி ஈக்விப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. ஸோ 11, 12 பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆல்சோ கோயிங் டு ஹாவ் அ லெபார்ட்டரி. அதில் நீங்கள் பண்ண போகிற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் வில் கிவ் யூ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மோர் ஐடியாஸ். அப்படியே நீங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரம் தட் வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்திருக்கேன், நம்ம படிக்கிற கான்செப்ட் ஷுட் நாட் பி அ மக்கப் ஒன். மக்கப் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி மறந்து போகிறதா இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், இட் ஷுட் பி அப்ளிகபிள் த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப். சொல்லியிருக்கேனா? ஸோ இப்போது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை ஒரு கான்செப்டை நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லித்தரேன்னா, you know that experiment, you can do that after some clarification, then you will be a master in that. Then apart from that, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வேறு எப்படி ஒரு நல்ல வேலை யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், லைஃபுக்கு ஏதாவது இதில் நம்ம கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு நீ யோசிச்சாதான் யூ ஆர் அ குட் ஸ்டூடெண்ட். அதை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் குட் எஜுகேஷன். ஸோ யூ டெவலப் தட் ஃப்ரம் யூ. எப்போவுமே நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு கான்செப்ட்னா அதிலிருந்து டவுட்டை மட்டும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். நமக்கு தேவையானதை நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வி ஹேவ் டு டெவலப் அவர் செல்ஃப். நம்மளே டெவலப் பண்ணுற மாதிரி, ஒருத்தரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சாலும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி செய்கிறது ஒன்று தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் we can understand, we can apply, we can give more knowledge, we can give more ideas in our experiments. Okay, so from that we are inventing anything means that is called as well analyzed. So here it is explained in the Einstein gave the famous theory E is equal to mc square, and in 1932 Cockford and Walton they gave experimentally proved that equation E is equal to mc square in the year of 1932. And lot of stories are there, lot of stories can be explained. Okay, so these are the some discoveries in physics. The 2 types of discoveries are explained. So I hope you understood these topics. The next how we are applying that physics, and in what are the field, and what are the challenges, and what are the applications, everything we'll discuss in next class. And in this class we discussed about the branches of physics. So in this branch of physics you thorough all the branches of physics.
and you write any branch in your homework note. Okay, so physics note எடுத்துட்டு அதோட பேக் சைடில் homework note ஃபாலோ பண்ணு. Main pagesல will follow the class work that will give later. ஸோ கிளாஸ் ஒர்க்கோட பேக் சைடில் homework அப்படின்னு ஸ்பீட் அப் பண்ணி totally how many branches are there, 12 branches are there, ஃபுல்லாக தரோ பண்ணிவிட்டு any 5 you write without seeing that. ஓகே, எழுதி ஃபோட்டோவை எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் என்னோட நம்பருக்கு பர்சனலாக என்னோட பர்சனல் விண்டோவுக்கு என்னோட ஃபோட்டோஸை மெசேஜ் பண்ணு. only 5 branches. Okay, we mark no. Okay students, remaining topics we'll discuss in next class. Thank you.